Fiji Hall of Fame. As well as we're going to be having an exclusive interview live from County 01 in Mombasa, conducted by our very own Junaid Karisa, in regard to 100 days in office of Governor Abdul Swamad. What does he plan for his electorate in the year 2023? But before that, here are stories that are making headlines. Na kwa sababu mmetimiza sehemu yenu, nataka pia niwahakikishie ya kwamba sehemu yetu kama viongozi, Mungu atatujalia, tutafanya bidii ili tuweze kutimiza sehemu yetu. Trust us to deliver. President William Ruto assures Kenyans as inaugural cabinet retreat in Nanyuki comes to a close. There's nothing like a power struggle within Azimio. Everything will be done very smoothly. You're going to strengthen Azimio as we also strengthen the constituent parties of the coalition. Azimio La Umoja is alive and kicking, says party leader Raila Odinga, dismissing claims the coalition is disintegrating. We are not fighting. Nairobi Governor Johnson Sakaja says relations with Deputy President Rigathi Gachagua are cordial. And a toast of Kenyan rugby. Kenya's Sevens great Collins Injera to be inducted into the Fiji Hall of Fame. Good evening. This is Sunday Express. Our sign language interpreter is Baron Abuli, and I am Regina Manyarai. Now, President William Ruto says his administration is keen on delivering on all campaign pledges as it seeks to improve the living standards of Kenyans. To do so, the president says the government has classified the execution of the pledges into short-term, medium-term and long-term goals. The president spoke at an interdenominational Thanksgiving prayer service in Laikipia County, where he promised to engage an extra 360 police reservists to boost police presence in the troubled parts of the county. The four-day cabinet retreat in Nanyuki, Laikipia County concluded with an interdenominational Thanksgiving prayer service at Nanyuki Stadium, attended by President William Ruto. The highlight of the service, the sermon by the Reverend John Muhinya, moderator Nanyuki PCA, on forgetting the pains of the past and embracing newness in the new year. Maybe they told you we shall elect you as our MP. Maybe, I don't know, maybe they told you they will elect you as the governor or the senator, and you gave them money. But the force were not enough. I pardon those of unhappy memories and prosper. President William Ruto says his administration is keen on delivering on all the campaign pledges, part of it being bringing down the cost of living. Kuna msemo wa Kiswahili inasema kuna mtu amepata kazi na kuna kazi imepata mtu. Hivi karibuni mtajionea ni ipi. Yeah, so tutapangana pamoja na nyinyi na tutahakikisha ya kwamba hiyo kazi inaenda sambamba na vile tulikubaliana na nyinyi na wananchi wa taifa letu la Kenya. Acknowledging the enormity of the responsibilities on his shoulders, the president says he will not be distracted from service delivery. Naamini ya kwamba Mungu anaenda kufanya kitu kipya katika taifa letu la Kenya. Atatutengenezea barabara mahali hakuna barabara na hata mito katika jangwani. God is going to do a new thing in our country. Hii kazi yako rais usiwachie mtu, utakwama. Ile serikali imeondoka ilikwama kwa sababu kulikosa mtu ya kupanga kazi. Umewachia wengine wakaangalilie. Wamekuwa watu ya kiburi, watu ya kutukana watu,
watu ya kukemea wengine, kazi ikakwama. Rais, na kuomba vile umeanza, panga kazi yako, kwa sababu wewe ndio uko na contract na watu ya Kenya. Sisi tuna jukumu la kusaidia taifa letu kwa kupiga kazi ama kuchapa kazi, na kiongozi wetu ni Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto akiandamana na Rigathi, na sisi ni kusukuma gurudumu la kazi. Watu waliona jina retreat wakafikiria tunakuja kupumzika. The reason we do not have cabinet secretaries here and PSs is because they have unfinished business. Mheshimiwa Rais, unisamehe kwa sababu ya kusema hii mbele ya watu. Mheshimiwa, I have learned one thing from you. Ya kwamba tukitumikia wananchi, that time is a resource. This country, there are people who would like us to dwell on fixing blame and not fixing the problems that we are encountering in this country. We are not going to help them in that endeavor. We are going to help you be able to settle down, to carry out your agenda in an orderly way. Laikipia County, owing to the frequent cattle rustling incidents, will benefit from an extra 360 police reservists to boost security agencies in the area. The county will also benefit from the construction of critical link roads, completion of dam projects, issuance of title deeds, and the erection of an electric fence to keep away wild animals in a bid to curb human-wildlife conflicts. John Jacob Curia, Sunday Express. Now we cross over to Mombasa, where Azimio la Umoja One Kenya coalition leader Raila Odinga has affirmed that the alliance is still intact despite claims that the coalition is disintegrating. Speaking after a church service at the Mombasa ACK Cathedral, Raila dismissed allegations that Azimio chairman Uhuru Kenyatta has resigned, maintaining that all members are still on board. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mama. A day after his 78th birthday, ODM party leader Raila Odinga joined the faithful at the Mombasa ACK Cathedral for church service and Thanksgiving ceremony. It was during the service that Raila reiterated that Kenyans and political leaders should stop using the pulpit to politic. Na wale wengine pinzani wetu ambaye siku hizi wamefanya kanisa kama kiwanja cha siasa. Baada ya ibada wanakwenda pale sasa, wanaanza kusomea sisi tunafanya hii, tutafanya hii, wale wamesema uongo na kadhalika. Na hapana, wacheni kiwanja ya kanisa ibaki kanisa. Tuende kanisa kuombe na Wakristo. Ukitaka sisi kama wanasiasa tukutane kiwanjani huko nje, na tuko mtasema na tutajibu. It was during the sidelines of the church service that the party leader affirmed to Kenyans that the Azimio la Umoja coalition was still intact and making inroads across the country, despite rumors that the chairman, former President Uhuru Kenyatta, has resigned. There's nothing like a power struggle within Azimio. Everything will be done very smoothly. We are going to strengthen Azimio as we also strengthen the constituent parties of the coalition to make it strong. So we are together. Uhuru is very much member and part and parcel of Azimio leadership. Raila further challenged the current administration to revive the Building Bridges initiative if it was to continue creating offices out of the constitution, as he made reference to the Prime Cabinet Secretary office. You cannot bring ministers into parliament by changing standing orders. Nobody will allow you to do that, because that's a very fundamental departure from the structure of government that we have today. If you want to have a position of prime minister, it is in the Building Bridges initiative. Where do you call him chief prime or prime cabinet secretary? Call him a prime minister and give him a proper portfolio. Actually, I am very sorry for Honorable Mr. Mudavadi that a person of his stature is being given no portfolio and just given a title. Raila explained the absence of ODM Deputy Party Leader Hassan Joho from the political limelight, saying he has been out of the country for a substantial period now. No, Hassan Joho is out of the country. He's out of the country, but he's going to come back. I talked to him
all the times. Even this week I've talked to him. He will be coming, and when he comes, he's going to join the party and make his contribution. Yeah, the ODM is very much united and strong. The same thing with Azimio. For Legends, Still keeping up with matters politics, Nairobi County Governor Johnson Sakaja has dismissed claims of existing differences between him and Deputy President Rigathi Gachagua. Sakaja says that external forces are trying to create the notion that all is not well between them. Sakaja said he is working well with the national government to deliver much needed services for Nairobi residents. On Sunday, Nairobi County boss Johnson Sakaja joined Christian faithful at Pefa Church in South B. Sakaja, who was accompanied by his deputy Njoroge Mushiri, saying that outside parties were trying to create the impression of frosty relations between him and Deputy President Rigathi Gachagua. Those who are trying to create a tiff, a storm in a teacup, as it were. I have a lot of respect for all leaders. You will never hear me speaking ill about any leader, about the president or the deputy president. We speak privately, and there are those who are trying to take advantage, and especially coming from other parties, from other parts of the country. Let them leave our issues to us. We'll continue working properly with the national government. Sakaja saying that he is focused on delivering on his mandate and is receiving the necessary support from the national government under the leadership of President William Ruto. We've sorted out issues that had taken years to sort out. We've sorted out the valuation court between myself, the President, and the Chief Justice. We've been able to sort out the issue of water, where we expected to get the Northern Collector Tunnel sorted in 2024, December. But because of the President's intervention, by mid-next month, actually on the 25th of February, we're going to launch 140 million litres of water per day in Nairobi to sort out the issues of water. The first-time governor added that he had not lost sight of part of his commitment to the people of Nairobi, which includes establishing order and reducing pollution in the capital city. I took an oath, my deputy took an oath to serve the people of Nairobi, and that is a mandate that is sacred to us. Now watu wa Nairobi, watu wanapitia the same things and the same challenges. And so it's just to continue encouraging our people to remain united. We're going to establish order. We're still keen on making sure there's order in our neighborhoods, that we reduce the noise pollution while even safeguarding the businesses. We pray that God will be strong. He will make right. Nancy Okware, Sunday Express. Pastoral communities in Kajiado County are staring at a bleak future owing to the prolonged drought. For the last 6 months, an estimated 500,000 livestock have died and over 300,000 residents depending on relief food. 70-year-old Oluma Nkalu, a herder from Kajiado Central Sub-County, has seen it all. He has lost more than 500 livestock due to the prevailing drought. Nakumbuka zile mali ambayo nilikuwa naye, hata mimi nina huzuni kubwa sana, kwa sababu siwezi hata mara kwa mara mimi siwezi kuingia hata ndani ya iboma. Mzee Nkalu says that over the years he has been profiting from his animal breeding business that even took him to the neighboring Tanzania. Nilikuwa na mbegu ya ng'ombe na mbuzi. Watu wakitaka mbegu anakuja kwangu. Hata wingi nimehusia watu kutoka pande wa Tanzania akiona ng'ombe ya Kenya ambaye anapendeza kwa sababu ni ng'ombe ya great na ni ng'ombe ya brown. He has now been left with only 8 animals that can hardly sustain his livelihood. Watoto wangu ambaye baada natarajia anataka asome zaidi, na ninakumbuka kwamba mimi siwezi kutafuta namna. In the meantime, it is back to the drawing board for Mzee Nkalu and many other pastoralists, even as they hope for the rains in 2023 to be able to restock their animals and stabilize their lives. Opicho Chemtai for Sunday Express. Retrogressive cultural practices have been termed as one of the contributing factors to cattle rustling.
According to some practices, young initiates are forced to raid neighboring communities for cattle to pay the bride price. In Komolion area, Tiati West, communities are now embracing alternative means of acquiring wealth. Komolion area of Tiati constituency in Baringo County. 77 initiates are ushered into this venue to graduate into manhood. The ceremony is the first of its kind in Tiati, as the initiates have undergone circumcision the Christian way and are taught to embrace education, neighborhood and respect for one another. This is a shift from the norm where, after being prepared to become Morans, the initiates felt the pressure to acquire cattle to pay for bride price, leading to an increase in insecurity cases occasioned by cattle rustling. Walikuwa nafunzwa mambo ya kuoa kwa mtu mzima. Kitambo tulikuwa na hiyo generation yetu ya nemesis ya kusema Turkana na sikuwa napigana popote. Haikuwa imefika hii mambo ya escalation ya juzi. Tulikuwa nasema wakati umetairiwa sasa wewe ni mtu morani, unaweza jitafutia mali kutumia nguvu, lakini haikuwa nguvu, ilikuwa kwenda uizi. Anafundishwa mambo ya kuwa jemadari, kukua wanaume ambao wanaweza kukua ni wenye roho ngumu, mwanaume ambaye anaweza hata kuweza kushambulia simba, anaweza kushambulia nyati, anaweza kushambulia hata kabila zingine majirani zao ama wale wanaita adui bila kuokopa. But now kikanisa tumebadilisha hiyo, tunakuja kufundisha waweze kupenda majirani na mtu achitafutie mali kwa njia ya haki. Roda Ndege, the head teacher at Kalacha Primary School, says the Pokot traditional circumcision was an impediment to education, as initiates spent 3 months in seclusion, with some later graduating to be cattle raiders. Naambiwa kwamba lazima ukitoka hapa unakuwa mwanaume kamili ambaye utaenda kujishughulikia. Kwa mfano anaambiwa kwamba mambo ya kuoa lazima uende ujishughulikie, utafute namna ya kupata mali ili upate kuoa. Tiati Member of Parliament William Kamket said it was time for the constituency and Baringo County in general to redeem itself from banditry and such retrogressive acts. Awali vijana walikuwa wanatoka hii Jondoni, damu inachemuka, wanaanza kwanza mambo ya sijui kwenda kuimba ng'ombe ya wenyewe. Sasa mmesikia hawa wanaimba kwaya ya kanisa. Na hawa wote ni wanafunzi. Wakitoka hapa wanaenda class na kusoma na kwenda kuwa maprofesa na kusaidia Wakenya wengine. Nimeambia hawa wanaume wote, vijana wote, hatutaki kusikia kwamba kuna mtu ameibia mwingine. Nasio Kwari, Sunday Express. Now, a section of political leaders from Western area have welcomed the move. Before we actually bring you up to speed with stories that have been making headlines from the counties as prepared by Jail Opio, yes, we want to take you to Mombasa County as we promised to have a one-on-one conversation. Over to you, Carissa. Action both on TV and radio to assess the 100 days of service for the Mombasa Governor Abdul Swamad Sharif Nasir. Welcome to our set, Governor, and thank you for having us today. Thank you for having me. Yeah. Now, I'm not alone. I'm joined by my colleagues. They will introduce themselves briefly and we'll get right to it. Naam, sadaka kabisa mpenzi mtazamaji. Jina langu ni Daniel Kitu kutoka K24 Media Max Network Limited. Kumbuka matangazo haya mtazamaji yatakujia kwa lugha zote mbili za taifa, Kiswahili na Kiingereza, kwa faida ya watazamaji na wasikilizaji wa redio za Pwani takriban 9 ambazo zinapeperusha matangazo haya mubashara kutoka ofisi ya gavana wa pili wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir. Niwapatie fursa wenzangu wajitambulishe. Nami jina langu ni Elizabeth Mutuku kutoka runinga ya TV47. Karibu kwenye mjadala huu. Na mimi naitwa Dalila Athman kutoka Pwani FM. Karibu sana.
Thank you. I'm Patrick Amimo representing KTN Standard Group. Na moja kwa moja mtazamaji, tunaanza mahojiano yetu hapa na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir. Tunashukuru sana kwa kukaribishwa vyema katika kaunti hii ya Mombasa, utulivu japo joto kwa wingi. Asante sana. Naam. Madafu pia yapo mingi. Tumepitia hapo Mwangina Drive, tumepata nafasi hiyo ya kutuliza nafsi kidogo. Karibu Mombasa. Naam, tuanze na hili kubwa kabisa kuhusiana na siku 100 uongozini tarehe 15 mwezi Septemba mwaka 2022 kwa kula kiapo kuwa gavana wa kaunti ya Mombasa. Mambo mengi yamefanyika, lakini moja ya ajenda zako kuu ilikuwa ni kuimarisha uchumi wa kaunti ya Mombasa. Lakini hadi kufikia sasa ni jambo gani moja, kabla hatujachimba kwa undani, unalolitazama na kusema kwamba nahisi kwamba wakazi wa Mombasa wamefurahia kufikia sasa? Kwanza kuweka uwiano mwema katika jamii zote, katika kabila zote. Hilo ni jambo ambalo kwamba ni muhimu zaidi kuliko lolote jingine. Pili, tumekuwa katika mstari wa mbele kuweka uchumi wa masaa 24 katika soko yetu ya Kongowea, kuweka mataa, pia vile vile kuweka mipangilio ya CCTV katika maeneo yale, na ili iwe ni kiigo bora. Tumeongeza mataa ambayo kwamba yanafaa kuwekwa katika barabara. Hatujakamilisha, ni jambo ambalo kwamba ni njia, ni safari, lakini katika mambo ambayo kwamba yenye kuhusiana na uchumi ni hayo. Tuna finance bill yetu ambao yenye kuzungumzia utozaji wa ushuru ambayo iko katika county assembly. Tuna nia ya kuwa ikifika katikati ya mwezi huu iweze panapo majaliwa kupita, lakini katika mambo ambayo kwamba yaliyoko ni zile biashara ndogo ndogo zote tumepunguza idadi ya leseni kuweza kulipa, na pia vile vile leseni za kulipa tuktuk, za kulipa matatu pia vile vile zimeweza kupunguzwa katika finance bill hii. Na gavana, kabla sijawapa wenzangu fursa, umezungumzia swala muhimu ile la kupunguza ushuru kwa biashara ndogo ndogo. Uchumi wa Mombasa utaimarika vipi wapo ushuru ambao unastahili kuupata ili ujenge uchumi wa Mombasa umeupunguza? Katika utafiti tulioweza kufanya baina ya Kenya National Chamber of Commerce na pia vile vile serikali ya kaunti ya Mombasa, utafiti ambao kwamba tutauzindua rasmi kuweza kupeana ripoti, inaonesha wazi ya kwa watu ambao wenye biashara hizi ndogo ndogo wanakaribia takriban watu 30,000 na, lakini watu ambao wenye kulipa ni takriban 4,000. Kwa hivyo inamaanisha ya kuwa unaweza kupiga hesabu ya kwa katika kila watu 10 ambao kwamba mwenye kulipa ni mmoja. Ya nini kuweza kuweka njia ya watu kuanza kutafuta kutoa rushwa, kwa sababu mtu ikiwa hawezi kulipa, la kubwa atakalofanya ni kuanza kutoa rushwa. Ni afadhali pawe na idadi ndogo ambao kwamba itakuwa kila mmoja ana usawa kuweza kulipa. Let's dwell on the issue of revenue. You will agree with me, you will have to raise revenue for you to keep you afloat for the next 5 years. Now, you've mentioned about the just concluded public participation with the county assembly on the proposed finance bill. One of the key issue is tax levies introduced for port-related business. Now, this, if these proposals go through, it will mean that the county government will reap so much harvest. We saw that one of the major moves that the president made was to restore port operations back to Mombasa. Was this part of the goodies that the president offered, or is just an incentive or a good way for you to make sure that your basket remains full? The port of Mombasa is good because of business for Mombasa, but at the same time it's a strain on our infrastructure. The lorries that are passing there, the level of social strain that it causes when you have any port city in the world is bound to have some level of vices here and there. And if you're not going to be able to look for ways, capitalize on that port, Mombasa County is literally one of the only port cities in the world that doesn't directly benefit from having a port in its city. And the introduction that we put into place, by the way, we did 31 public participations, 31,
out of the precincts of the office of the governor. The participations that I engaged stakeholders are close to 19 as an individual, together with the finance team from the county government. And every single person has been very positive and has taken it very, very in an excellent manner. I wouldn't call it that we're going to be reaping massive, because what we intend to charge is something that will not cause a strain on Mombasa being a preferred port city. We have recently had an engagement with the ministry officials, considering that everyone who's a stakeholder has supported this idea. We are now trying to tie it up with the ministry level to see how we can be able to engage for mutual growth. Mombasa as well has to grow. It doesn't make much sense to have a port and then we've got problems of drainages, we've got problems of children who are getting addicted into drug abuse. We need to be able to do something. One other aspect that you're trying to tax, if the proposed bill goes through, is the Miran Mogoka business. This has elicited a lot of emotion, especially from your Facebook account. Everybody is worried. Your predecessor scrapped off those taxes, but you're reintroducing them. Will this add to your basket, and will it affect your relations with the business community? Every single administration has different ways of operating. The previous administration had its own reasons, not just this. There are very many other issues that they were able to do positive enough. But this particular administration we've even gone ahead and said that the income that is going to be coming in from the Mirror shops, because we've got even the traders themselves who are in my office are in agreement, and they actually left being in agreement with me. We've got people, young people. We can't have Mirror shops or bars and whatever it is outside schools. We don't mind whoever wants to chew, whoever wants to do anything else, but let's have some limitations. And secondly, we've even gone ahead and said that money is going to be ring-fenced. Ring-fence it the same way for liquor licensing, ring-fence it for purposes of education and purposes of rehabilitation. We've got people right now, and I mean, it's a vice. Mogoka is something that is easily available. And we're hoping that these kind of licensings will now be able not to do anything else, but to give the traders and those who are in the industry as well to realize that self-regulation is very, very vital and key. What's your target as you finish? Because I'm sure the national government has its own target. We are not privy of what the county is earning right now, but what are your targets in the next four years of administration? What we are doing right now is we're signing up an MOU with the Kenya National Bureau of Statistics to actually map out all levels of revenue streams. That means if it is land rates, we are even in discussion. Some of the things that we're discussing with the national government is to map out and to digitalize the land database in Mombasa. FAO have been grateful enough. The engagement that I had with them is that they're also willing to come on board. So once we've been able to do this, then there's sectional properties as well. Then there's the issue of what it is that we've done with the Kenya National Chamber of Commerce, which is now to map out how many shops that are going to be there. So once we have all this data in place, then it now becomes something that we are hoping that by June of this year we'll be able to give. And this data as well is not just for purposes of the finance bill. It's equally for purposes of anyone who wishes to invest in Mombasa. They'll be able to get to understand and feel where they're going into and what it is that they're getting into. Mheshimiwa Gavana, utalii ndio uti wa mgongo wa kaunti ya Mombasa, na hivi karibuni tumekuona kukutana na wadau wa sekta mbalimbali katika juhudi za kuimarisha utalii. Mpaka sasa hivi labda una mipango gani kuhakikisha kwamba umeimarisha utalii wa Mombasa?
Utalii katika hesabu ya mwisho iliyofanywa na Kenya National Bureau of Statistics ni kwa utalii inatupatia 4% peke yake, 4% ya uchumi wetu. Kwa hivyo inamaanisha ya kuwa ni njia mwafaka zaidi kuweza kupata zaidi. Ukisikia kilio ambacho kwamba kimekuwa kwa muda wa miaka, serikali ya kaunti iliyopita, hata sisi pia tumekuwa katika mstari wa mbele kuweza kulisukuma hili jambo ya kwa hewa zetu, anga zetu ziwe wazi. Kila ndege inayotaka kuja kuingia iweze kuingia. Katika mazungumzo nilizozungumza na rais, mmoja wapo lilikuwa ni hili. Katika la kwanza tulozungumza lilikuwa ni hili. Nenda nchi jirani hapa Tanzania, Zanzibar ina ndege takriban 8 kutoka nje ambazo kwamba zinaingia kwa kila siku moja. Mahoteli yameweza kujaa, na tunataka kuangalia hapa Mombasa kile ambacho kwamba tunacho sisi cha kuvutia zaidi. Tuna utalii ambao kwamba ni utalii wa kitamaduni, cultural tourism. Hapa mtu akiingia anaweza kuingia fort, anaweza kuingia katika Old Town. Tuna pia ile ambao kwamba ni utalii traditional, ile ambao kwamba watu wamekuja tu kujivinjari na kupata hewa ya bahari, kunywa madafu, kukaa katika upeo wa bahari na kucheza na mchanga na kuogelea katika bahari. Kisha sasa pia tunajaribu kuangalia njia ya kuweza kukuza conference tourism. Haya ndio katika yale niloweza kuzungumza na washikadau wenye kuhusika na mambo ya utalii. Mojawapo ya masuala muhimu katika masuala hayo ya uchumi ni pamoja na uchumi wa baharini, na nitauliza lipi ambalo unafanya ama umefanya kuhakikisha kwamba hili linabobea katika kaunti hii ya Mombasa? Tumeweka wizara ambayo kwamba itahusika na masuala haya ya uchumi samawati. Nimekuwa katika mikutano kwanza pamoja na magavana wenzangu, pia nimekuwa na mkutano mimi mwenyewe kibinafsi kwa niaba ya kaunti ya Mombasa na waziri husika, na tumeweza kuweka mikakati. Uchumi ambao kwamba tunaozungumzia sio mambo ambayo kwamba yatakuwa ni yenye kuhusika na uvuvi peke yake. Uvuvi ni sekta moja, lakini kando na uvuvi, nchi ambazo kwamba ziko katika uchumi sawati ni nchi nyingi sana. Tunajaribu kuangalia Mombasa ni kubwa zaidi ukiangalia ndani ya bahari kuliko katika ardhi. Kwa hivyo tunajaribu kuweza kuangalia, na jingine ambalo kwamba tunajaribu kufanya, nimezungumza na serikali ya Denmark ambao wameweza kukubali kuweza kutuletea feasibility, utafiti kuhusiana na water transport, usafiri wa maji. Sasa hivi mtu ikiwa anatoka Changamwe, ikiwa anataka kwenda mpaka Kisauni, hamna itamchukua jisaji moja mpaka masaa 1.5, lakini kwa njia ya bahari tukiwa na water taxes ambazo kwamba zitakuweko, inakuwa ni rahisi zaidi, na serikali ya Denmark wamekubali kuweza kuleta ule utafiti ambao utafiti ule sasa kazi yetu kama serikali ya county ni kuweza kuangalia hapa tutaweza kuweka landing na hapa na hapa na hapa, kisha kila mmoja ambaye kwamba ni mweka hazina anakuja. Muhimu zaidi tuwe na usalama, tuwe na njia ambayo kwamba utakuwa ni usalama ndani ya yale maji na pia katika ule ufuo. Katika swala tofauti, ninajua umeanzisha uchunguzi ambao ukaguzi kuhusiana na wale ambao ni wafanyikazi katika serikali ya kaunti ya Mombasa. Ni kipi kilikupa msukumo wa kuweza kufanya hili, na je, unatarajia kwamba utakuwepo na wafanyikazi hewa katika kaunti ya Mombasa? Niliuliza swali hili nikaambiwa neno sahihi ni wafanyikazi gusi, nadhani kitu kama hivi. Kwanza nilipokuwa nikifanya kampeni zangu, watu wa Mombasa walikuwa wanalia ya kuwa Mombasa haina sura ya Kenya. Hapa huu ni mji, mimi nimebarikiwa katika magavana wote, nimebarikiwa ya kuwa huu ni mji ambao makabila yote yako, dini zote ziko. So kwanza tukasema ya kuwa ni lazima tuweze kufanya ile tunaita human resource audit, kuweza kuangalia tuna watu wangapi kwanza. Pili, baada ya kujua watu wangapi, ni lazima tuweze kujua, je, tumepitisha mipaka yetu ya kikatiba kuangalia ya kwa kila mmoja ana nafasi katika Mombasa. Jinsia, tuna wanawake ambao kwamba wenye kutosha ama wanaume wenye kutosha kikatiba na pia kilingana na masala ya kisheria. Tatu, si hivyo tu,
Je, ikiwa mtu amesomea amebobea katika mambo ya utangazaji, je, ni sawa kumchukua ule mtu umpeleke katika sehemu ya ardhi? Ama mtu ambaye kwamba amesomea na amebobea katika mambo ya finance umchukue uweze kumpeleka katika sekta nyingine? So haya yatakuwa ni yote kwa pamoja. Na nimekuwa mbunge, nimefanya kazi pamoja na nyinyi nikiwa niko bunge. Hata mimi nilipokuwa niko mbunge, biometric zangu zilichukuliwa. Nilikuwa nikiingia bungeni, mpaka wajukuu wangu watakuwa wanapata rekodi zangu ya kwa kweli huyu mtu alikuwa ni. Na nia yangu zaidi, mtu anayefanya kazi katika kaunti ya Mombasa atakuwa anachukuliwa ya kwa huyu kweli ni mtu ambaye kwamba ni muungwana. Si muungwana ya kwa kwanza mishahara atakuwa wakati ule unaofaa, medical cover yake iwe ni hali ya juu, mtu ambaye kwamba anaweza kwenda katika duka fulani, pia tuangalie njia ya kuweza kutoa loyalty card na discount cards kwa wafanyakazi wetu, lakini pia wakati ule kazi ifanywe. Yes, just looking at it, you're looking at 100 days in your office, and the cabinet constitution, already there are delays from September 15th when you are sworn into office. We saw you put up a task force, a team to competitively hire these officers, 10 cabinet ministers and at least 16 chief officers. But to date, from November to date, there's no cabinet, there are no chief officers. Is it that the political forces out there could be so strong that you cannot be able to? Not at all. I want to make this very, very clear. I want to make this clear in this sense. One, it is wrong to say that we don't have CECs, because we do have CECs. Just the fact that it is not my pen that appointed them does not mean that I fired them. And it does not mean that we don't have chief officers. That means that just because it was not my pen that hired them does not mean that they're not there. We have CCs. I've held cabinet meetings already. I've met with the chief officers. And I'll tell you one, the same way it can be said that other counties have been able to get their CECs. Why hasn't Mombasa? The same way. Why has Mombasa taken the lead of saying that, you know what, there could be people out there who will be able to assist us in running this county that I'm not aware of? And I'm glad that I did this, because I've been seeing those who have been shortlisted, and I'm impressed with the kind of resume that I've been able to see. Are there people who can drive your vision? Because the delays, you have a vision and you have 5 years to deliver your vision. Then you should have at least your government in place to ensure that whatever you had said you had achieved for Mombasa residents in 5 years' time, you are up and running. First and foremost, whether these people have the capacity, yes, they have the capacity. Whether they have the zeal, yes, they do have the zeal. The only thing that I also need to balance out is, one, do they line up to the agenda and our manifesto and our upcoming CIDP for purposes of that? That is very, very vital as well. But we will be getting this, and I want to assure you that it's not that the issues of Mombasa have not been moving. Things have been moving. We've been able to come up with a finance bill. We already there's so much that we have been able to do, and we're working with a team that is existing. I believe in continuity. I am a firm believer in continuity. I do not believe that government is run in such a manner that you come in and you unpluck every single thing. I believe that for the goodness of the people, there should be what is a smooth transition period. Na Mheshimiwa Gavana, tulipoanza ulizungumzia swala muhimu, swala la uwiano, ukasema ni moja wa mambo ambayo unahisi kwamba umefanikiwa kuhakikisha kwamba kaunti ya Mombasa ina uwiano mkubwa, na swala hili pia limeonekana katika ngazi ya kisiasa kwamba umewaleta karibu kabisa wabunge kutoka vyama tofauti, vile vile seneta na vile vile wakilishi wadi. Lakini kubwa zaidi ni kwamba wakilishi wadi wengi kutoka kaunti ya Mombasa wanatoka chama cha ODM, na hili kidogo wengi watasema huenda ni mbinu
yenu pia ambayo inakufanya kuhisi kwamba umelindwa zaidi, kwamba ni vigumu kuwa na hoja kubanduliwa mamlakani? Umeweka karibu wawe marafiki zako? Kwanza hata si masala ya kutolewa katika jambo lolote. Kutolewa ni kwa unafanya kosa ndio unatolewa, lakini zaidi utenda kazi, zaidi ni utenda kazi. Leo nikiwa nataka kuwa na fikra fulani, ikiwa hausikizani na watu, wewe kila siku ni kupigana na watu, ni kuteta na watu, ni mnaanza siasa za mwaka 2027 kuanzia leo, utafika wapi mbali? Kumbi unahitaji watu kuweza kushikana tuweze kuendesha kwa pamoja. Governor, I think back to Amino's question, sorry I'm going back. I think the residents are looking forward to timelines because everybody wants to see your vision through the ones that have been appointed. Do we have actual timelines as to... Yes, we do. I've already received, at least for the CCs, I've already received those that have been shortlisted. So very soon I'll be getting in touch with the County Assembly, the Honorable Speaker, on when they can be able to recall the Assembly to be able to approve the names for the CCs. And then thereafter, the chief officers are of course interviewed by the Public Service Board, and we are anticipating that that will also be done very, very soon. Just to finish up also in his question, this is eliciting a lot of reactions, your cordial relationship with the state. We saw the former primer sort of coming to your defense, but what do you have to say about it? Because people think the more cordial you are, maybe you're trying to defect. Now, Raila Odinga said that it shouldn't be so, but he was talking on your behalf. Today we are privileged to have you here. Kindly clarify that these are just cordial relationships and you have no intentions of defecting. One, our first agenda, when you take an oath of office, you take an oath of office to protect the constitution of this country. The constitution of this country clearly stipulates that there will be a working relationship between all levels of government, both levels of government. Is it easy for me to say that I don't want to work with so-and-so, I don't want to work with so-and-so? Extremely. Is it prudent? Is it wise? It's the most unwise thing that you would ever think of. Will I work with government for purposes of similar ideologies and politics of ideologies, politics of development, politics of setting right-minded agendas? If it is something that is going hand in hand with what it is that I want to achieve on behalf of the people of Mombasa, yes. Amongst the first discussions that I had with the head of state, this was before the port services were returned, was are you going to honor your word? And yes, he did. The second issue we're discussing about is about the open sky policies. The other issues that we are in discussion about are to do with low-cost housing and how the people of Mombasa can be able to benefit from tenant purchase schemes. If I'm going to be listening to every single person and say that this one said this and this one said this, every single morning I wake up and I remind myself that focus, you've got 1.8 million people on average whose lives depend on your action or inaction. So you're in ODM to stay? I am in ODM. Yes. Mheshimiwa Gavana, kuna hili swala la stadium. Nafikiri watu wa Mombasa wanauliza sana kuhusiana na ujenzi wa stadium ya Mombasa. Tangu utawala uliopita mpaka sasa hivi hatujaona stadium ikikamilika. Wewe kama wewe umepanga nini? Hii stadium kulikuwa serikali iliyopita walikuwa na makubaliano ya kauli
na serikali zote mbili ya kuwa wanafanya mpangilio hii stadium iweze kumalizika. Na nataka tu kuwakumbusha kwa hii stadium hii sio stadium tu ya kwa watu kuingia na kucheza mpira. Ilikuwa ni stadium ambapo kwamba ndani kulikuwa kuna na track, ilikuwa ndani kuna mambo ya swimming pool, gymnasium, kulikuwa kuna mambo mingi sana. Ile stadium ambapo kwamba ilikuwa ifanywe ni mithili ya Kasarani na pengine hata zaidi. Sitting capacity kwa sababu ya nafasi yake ni takriban watu 15,000, lakini zile facilities ambazo kwamba zilikuwa ziko pale ndani ni zaidi kuliko stadium hizi nyingine. So hayakuweza kumalizika, lakini sasa yamefika kwetu, ni lazima tutafute njia ya kuweza kuyamaliza. Just looking probably at matters pending bills. I see as by June 30th last year, it was standing at 4.5 billion shillings, and which came to reduce to about 3.2 billion shillings. And I think it's a matter that people who or those who provided service to Mombasa are keen to know how soon maybe these pending bills will be settled. In November, you did establish a task force. I don't know what is the status of the report and how will you intend to settle this matter of pending bills, which not only an issue for Mombasa County, but it cuts across the country. First and foremost, the issue of pending bills. These pending bills, are not even just the previous administration. These are pending bills that are from the municipal times as well, some of them. Some of these pending bills are bills that I don't want to talk about the services that were there, but about 3 years ago, when the former administration was in office, Treasury did do a letter to the Office of the Auditor General to assess the status of pending bills for all the county governments. And one of the directions that we will take, other than the fact that yes, there is a task force report, is we will also be looking at that particular report, because that is our constitutional office mandated to actually go through all this. One of the things that I'm going to try, I do not promise, I do not know how murky the waters will be ahead, but one of the things that I have insisted on every single person working within the county government is that if someone does a job or someone supplies, let that person be paid on a maximum of 90 days. If we don't have the money, we will not give you that business. Do not expect to be given business if we don't have the money. I would rather look at my audit report, that my audit report talked about that there was no expenditure for purposes of infrastructure, than looking at my audit report that there are more and more pending bills, because those pending bills have a direct effect on people's lives. And this is something that I wish to learn and I wish to take forward, that there will be no business to be given if we do not have the money to pay you. And that is the reason why we're coming up with these innovative ways of collecting revenue. Kuna swala la taka katika kaunti ya Mombasa, na ni mojawapo ya maswala ambayo ni muhimu na wananchi wa Mombasa wangependa kusikia ni lipi ambalo umeangazia kuhakikisha kwamba usafi wa kaunti hii unaangaziwa ikizingatiwa ni kitovu cha utalii. Kwanza nataka kuchukua fursa pia kuweza kupeana kongole. Ni jukumu tulipokuwa tunagawanya kazi, mimi na naibu wangu, nikaweza kumwambia kuangalia masala ya department hii ya taka, na nashukuru ya kuwa kama vile mimi nilivyohandle upande huu wa mambo ya finance na yeye akahandle upande ule mwingine, and nashukuru ya kuwa tumeweza kupunguza zile mambo ya taka. Katika ahadi nilochukua ni kwa tutaweza kuweka recycling plant. Kuna kampuni nyingi sana, pengine tangu niingie mimi zile barua ambazo kwamba nimepokea, ikiwa ni kwa uchache pengine ni kampuni 30. Kila mmoja anakuambia sisi tutakufanyia hivi, mwingine anakuambia tutakufanyia hivi. Kwa hivyo ni bora zaidi tuingie
miguu yetu wakati tunajua haya maji kipimo chake ni kipi. Na ndio sababu tumeomba UNEP, tumeomba na FAO waweze kutufanyia feasibility, tuangalie tuangalie mambo ya waste to energy, ama tuangalie njia ya kwa tununue matipa. Tukishaweza kujua njia ile, ndio njia ambayo kwamba tutakayoweza kuifuata. Hata sasa hivi ukiingia katika mitandao, mimi nina imani hata kuna watu ambao kwamba wanatusikiza na wenye kuangalia, kila mmoja atasema hapo, ukiingia katika mtandao watu sio wanachukua plastiki wanaibadilisha hivi wanaibadilisha hivi, lakini kwa lugha ya Kiingereza kuna ile tunasema kwa katika hizi takataka, what is the calorie density, thamani ya zile takataka iko thamani ya aina gani? Je, watu wa Mombasa ni plastiki zaidi, ni ghasia zipi ambazo kwamba ni mbolea zaidi ambayo kwamba inaweza kufanywa? So haya makampuni yote tutawapatia kandarasi baada ya kupitia through tendering process, ikiwa tunajua ile feasibility imetuambia elekeeni mwelekeo huu. Naam, gavana, nafahamishwa muda wetu umetamatika. Wanasema kizuri daima huyoyoma, lakini tukimalizia na tunapofunga, ni jambo gani ambalo unahisi mkazi wa Mombasa halijui kuhusu wewe Gavana Abdulswamad Sharif Nassir? Kwa muda tu wa sekunde 30 ukitoa kauli zako za mwisho tukiondoka. Nadhani ikiwa ambaye kwamba hanijui tutaweza kujuana kwa muda haya miaka na miaka ya lubaki, lakini zaidi ni kutoa shukrani kwa Mola kwa kuweza kutupatia subra, kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Ukiingia katika ofisi kama hii ni lazima kuwe kuna fitina, huyu amesema hivi, huyu amesema hivi, ya kwa tuweze kuweka akili zetu ni zenye kulenga ya kwa matumaini yetu ni kwa watu waweze kupata kazi ziweze kuboreshwa zaidi. Ligi kuu ya Uingereza, ligi maarufu sana. Unashabikia timu gani Uingereza? Arsenal, sio? Sasa. Shukrani sana Gavana Abdulswamad Sharif Nassir kwa kutenga muda wako kusema nasi hapa katika kikao hiki ambacho kimehusisha vyombo tofauti vya habari pamoja na redio tofauti hapa kaunti ya Mombasa. Asante sana. Na asante sana mtazamaji kwa kutenga muda wako takriban dakika 30 kutazama kikao hiki maalum kabisa na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir. Kwa sasa tunarudisha katika studio zetu vitovu tofauti vya kupeperushia matangazo jijini Nairobi. Shukran za dhati kwa the panel, or rather the journalists who are conducting that interview. But for now, we take a quick breather. We'll be back with what has been making headlines from the sporting arena. Do not go away. Cheza loto, shinda pesa moto. Wachua mamili leo na loto moto. Cheza ukianzia na shilingi 50 na ushinde milioni 2 kila siku. Kucheza ni rahisi zaidi. Kwenye M-Pesa, chagua lipa na M-Pesa. Paybill number, weka 757070. Account number, andika neno loto. Kisha, weka star. Alafu nambari yako ya simu. Kwenye amount, weka kiwango chochote cha pesa. Kuanzia shilingi 50 hadi shilingi 2000. Lipa na usubiri draw. Makinika papa hapa ili utimize ndoto zako na Loto Moto. Cheza kwa kuwajibika. Mchezo huu ni wazi kwa watu walio na umri wa miaka 18 na zaidi. Ujumbe huu umeidhinishwa na BCLB. Cheza Loto Moto. Shinda pesa moto moto. Tutaambia mama guys ile mama kaka huyu mkaka mapi. Acha tutamwelezea. Msiko yako ndio hiyo. Chema Sunde. No. Wewe Chema. Ile msiko yako beba mwenyewe. Sasa unashika chakula, bado unahesabu pesa. Okay, shida yako ni nini? Hiyo toothpick unatumia umeweka kwa mdomo. Bosi mama. Fanya haraka. Ingia kwa ndani. Chukua basi zawadi yako, ndio hapo nimeekelea juu kiti kwa pande hii. Zawadi. Dara. Nyanjoka. Zawadi. Nyanjoka. Zawadi. Zawadi.
Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Wachua mamili leo na Loto Moto. Kucheza ni rahisi zaidi. Kwenye M-Pesa, chagua lipa na M-Pesa. Paybill number, weka 757070. Account number, andika neno Loto, kisha weka star. Alafu nambari yako ya simu. Kwenye amount, weka kiwango chochote cha pesa, kuanzia shilingi 50 hadi shilingi 2000. Lipa na usubiri draw. Cheza kwa kuwajibika. Mchezo huu ni wazi kwa watu walio na umri wa miaka 18 na zaidi. We were neighbors once, and we grew up like sisters. You can say that we were friends before we were even born. If you want to remain my friend, you must be confident. Believe in yourself. Just relax. Later on, both of our families went through many ups and downs. As long as you two are together, you can forget about my manners. Hell. Hey, Sia, don't. Our lives turned out differently from how we imagined things. This guy came out of nowhere and sat down with me. And not only that, he's handsome. The guy sitting with you is Harvey, babe. Excuse me? That's Harvey sitting with you. Now, I know if you're a soccer fan, and especially a Chelsea fan, it's not a beautiful night tonight after Manchester City actually thrashed to 4-0. We'll be speaking that in not too long. But now let's look at the local sports, where Ulinzi Starlets won their second match of the 2022-2023 season after beating Kisumu All Starlets 2-1 during a Football Kenya Federation Women's Premier League match played at Ulinzi Complex in Langata, Nairobi. The winner moved Ulinzi to within 2 points of leaders, Vihiga Queens, who sit top of the table with 9 points from 3 matches. Ulinzi Starlets began the year in an emphatic fashion, registering their second win in 4 games of the top flight campaign. Evelyn Juma set Ulinzi on course with an opening goal 5 minutes after kickoff. Masairo scored her second goal in 2 games, capitalizing on Kisumu Starlets' defensive lapse to hand the Army side a 2-0 lead in the 77th minute. Starlets, who have 1 win in 4 matches, staged comeback efforts late in the game, with Bevalina Dika getting on the score sheet for the Lexed Best side. The win catapults Ulinzi to second place with a total of 7 points from 4 games. It was a must-win game. It was a must-win game. Na at the same time, give our best, tumejituma na tumepata two chances ile tumeconvert, and we call it leo ilikuwa na a lot of pressure because our opponent pia jana walikuwa wamesha win na tulikuwa tunajua we must win ndio to make the competition tuweze ku remain kwa ile position, at least tunaweza compete for the cup. Pressure sana juu tumepata chances mingi hatuja convert. Na kuna games zinakaa ngumu kama hiyo next game tuko na Thika, na hiyo chance ukipata hiyo moja ndio inaweza game inaweza isha hivyo 1-0. So sisi kama strikers tutawakad hizo chances, next game tucheze to win. Kisumu Starlets head coach Juma Said decried the sharpness of his forward line, vowing to bounce back in their next fixture. Energy level again wasn't that much good due to the short break that we took during 30th and 31st of New Year. We came back late and it was a very big challenge onto us, and it has cost us big time.
World Mountain Run reigning champion Patrick Kipngeno has clinched the second annual Nandi Mountain Run title as he stamped his authority as Mountain Run King in the country. Patrick overcame last year's winner Hilary Mayo to clinch the 12-kilometer race. Ruth Daniel from Uasin Gishu County won the women's race. Achala Simon with the details. Patrick Kipngeno beat a crowded field of over 85 mountain road runners to clinch this year's second annual Nandi Mountain Run. In a punishing 12-kilometer race that saw athletes scale the Bangatunyi Mountains through the scenic tea plantations, Patrick clocked 56 minutes and 26 seconds to win the race, a minute ahead of last year's winner, homeboy Hilary Mayo. Ichukulia mbio za mlima kama hizo mbio zingine, ili wakati mwingine tunapowakilisha Kenya huko ng'ambo tupatie nafasi kama wanariadha wengine. Ruth Daniel from Uasin Gishu County clinched the women's title after edging Nandi County's Bornes Kitur. The county leadership pledged to support the annual event that is relatively new in the country. Telling the athletes that it is important to run to keep healthy. It is also important to run so that it is a sport. Kenya is known and Nandi is known as a source of champions. This is the home of Eliud Kipchoge. This is the home of veteran athletes, and we are doing this in memory of the late Mzee Ezekiel Barangetuny. He is a known athlete and a farmer in this region. And you have seen the scenic view, the environment here, the terrain is perfect for this. We want to, this is the second edition, meaning that we intend to continue growing this mountain run into a bigger and even more international event moving into the future. We also want to urge our athletes and all our sportsmen in various sports disciplines that it is going to be extremely very important that they run away from these issues of doping. Because one, as a country, Kenya, that is well known for athletics, our image and our marketability in terms of athletics is slowly going down. Our fortunes are reducing every year because of these issues of doping. So I'm going to encourage the organizers to maintain this so that we can also include in our calendar. Athletics Kenya boss retired General Jackson Tuwei pledged to ensure the event is included in the Mountain Run international calendar. He also wants a concerted multi-agency approach to stamp out doping in the country. Nandi County is the only second county in the country to host the event after Meru County. Achola Simon, Sunday Express, Kisumu County. Mountain Run it is. Now, Kenyan Rugby 7 star Collins Manyarai is set to be inducted into the Fiji Hall of Fame during the Coral Coast Sevens tournament to be held between the 12th and the 14th of this month. Manyarai is second on the all-time try-scoring list in the HSBC Sevens World Series with 271 tries. Collins Manyarai will be inducted into the Fiji Hall of Fame during the Coral Coast Sevens tournament. Manyarai started playing rugby while at Vihiga High School and joined Ulinzi RFC before moving to Mwamba RFC. Back to his brother who goes, and there his brother to Collins Manyarai, and there it is. The man who has scored more tries on the World Series. He debuted with the national rugby sevens team at the 2006 Dubai Sevens and played in the 2009 Rugby World Cup Sevens, where Kenya reached the semi-finals. He became the top try scorer for 2008-2009 Sevens World Series season with 42 tries. He also scored 210 points and finished second behind Ben Gollins of England in the individual points table. Manyarai has also played for the Kenya national 15 side, playing at the 2011 World Cup qualifiers. In February 2013, Manyarai was dropped from the Kenya national sevens team by the then head coach Mike Friday. But they have the opening score here, and it's Collins Manyarai.
In 2022, he was recalled into the Kenyan squad for the Rugby World Cup Sevens in Cape Town. Injera was nominated for the 2008-2009 RB Sevens Player of the Year award, which was eventually won by Oli Phillips, with Injera winning the Kenya Sportsman of the Year award in 2009. In 2010, he was awarded the Presidential Order of Golden Warriors alongside his brother Humphrey Kayange for their performance in the 2008-2009 Sevens World Series. Collins Injera was named player of the final in 2016 Singapore Sevens after helping Kenya win the first tournament in World Sevens Series. Well, congratulations to Collins Injera there. We grew up actually wanting to go to the RFA grounds to watch rugby, and it's good to have our very own there inducted to the Fiji Hall of Fame. Now, can we address what is happening currently to Chelsea fans? This is after Chelsea, they are lost to Manchester City on account of 4-0, which happened to be among the 4 goals that were scored by Manchester City, happened to be penalties. So currently, the EPL standings looks like this. Arsenal top of the table standings with 44 points. Man City coming in with 39. Newcastle at 35. Manchester United, Viva, at 35. And Tottenham there with 33. If you are below 5, well, we're not going to be discussing it tonight. It is a wrap for Sunday Express. Let us meet same time on Wednesday. Have a good week ahead. I'm Regina Manyarai.